guys, welcome back to my YouTube channel. To the new ones, karibuni sana. To my gang, let us do what we usually do. My name is Sally as usual, and today, as you can see, we are expecting visitors and we have a hot topic. We'll be talking about the worst thing you've ever done for love. Oh, tunakumbuka zilizopendwa. And the worst heartbreak you've ever had. Oh my God. And how you overcame. So, stay tuned. As I told you earlier, today we've got a wonderful show. I've got friends who are going to introduce themselves. We'll be talking about the craziest thing that you've ever done for love, the worst heartbreak that you ever had, and how you moved on. So, I'm going to introduce them to you guys. So, Charity, can you say hi to our viewers? Hi guys, my name is Charity Omaitha. I'm really humbled to be in your show today. Yeah. You're most welcome. Thank My you. dear, can you say hi to our viewers? Hi, my name is Maureen Kirago. I'm happy to be here and I'm excited that we are going to talk and learn more. Thank you. Wow, so, my friends, I know every one of us, we've been in relationships. Na kila mtu, there is this thing you've ever done, the craziest you've ever done for love. So, tuanza na wewe Maureen, can you just share? Wow, nice. As I had said earlier, my name is Maureen and we are here to talk about the craziest things we've done in life. I want to start by saying that it's not that our issues are more horrible or better, but we are here because of the grace of God. By the grace of God, we have overcome. Yes, we have dated. Personally, I was in one. And I loved and I was happy. And things went the way they went. And I'm excited. I'm out of it. So I think there's more to share and it's good we stay tuned. So, just share, what is this that you feel it was so crazy that you did for that man that you felt, I really loved this guy and this is it? Wow. I'll start by saying I was dating person X. Let me call him person X, and we loved each other. And love was real. Love was real. And I know that I'm sharing this in good faith. Yes. Yeah. So I loved him and we were great friends. He was my confidant. But things just happened in the middle and things couldn't go on. And because I loved him from my heart, I remember one day I couldn't stand not being that man. And the craziest thing I could do in life, I went to a shop and bought panya rat. And I took water and I drank it. What? Yeah, I drank it and I was like, I have to die. If it's not person X, I cannot live. And I remember there's this word in the word of God that says that you shall take poison and not die. You shall step on serpents and not die. And that night, God allowed me to wake up at 12. Nilitapika. Nilikuwa natapika, nasikia ni kama tumbo inatoka, tunaachwa na nini, na kila mtu was asleep. Nobody could wake up to help me out.
And God was reminding me the many times he has walked with me, the many times amenisaidia. And I came to know that you don't have to die for love. There is better plans for you ahead. So I think that's the worst thing I've done, killing myself, planning to kill myself for love. I think that's the craziest thing I've done. And taking it and not dying and seeing myself here, it's a testimony. Yeah. Wow. Now, hii wakati unakunywa jamaa anajua. What happened after tumekuwa na hiyo scandal and I could not handle seeing him go away. I just went and he didn't know. Actually, huwa naambia watu afterwards and I tell people ile mambo niliona. The following day mimi nakwambia nilikuwa atapika, matapiko inakaa ni kama nini. Unaona venye inachemkanga. And Mungu alikuwa ananikumbusha the many times. Yani unakumbusha zile challenges you have ever gone through and you want to end your life at here. So because of a person. So for me, I'll say that young lady who is watching us, you don't have to die. There is so much. There is a better person out there for you. There is so much in love. And there is so much. You don't have to kill yourself because somebody has left or things have not worked. Wow. Okay, that one is tough. Charity, give us your story. Okay. Once again, I'm humbled to be here. So for me, it's a crazy thing. So there was this guy I really loved. Sijui wangu nitamuita Person K. Whatever. So yeah, Person K, I really loved that guy. And so because it's a crazy thing that I did when I was in love. So we were still in love as I did this. I have so much that I did because I believed and I still believe. Mimi ni drama queen. Mimi ni drama queen. So I remember one day we had a slight argument, misunderstanding. And so it was at the middle of the night. And yeah, so we started arguing and of course I loved him very, very, very much. So we started arguing and I wanted to see what he can do nikisema ni kutoka, niende, nijipe shughuli. So you don't forget ni usiku sana. As in people are sleeping, we are here arguing, nini. And so I just decided, let me try him and test him, nione atabehave aje. So I walked out, nikaenda. I didn't know where I was to go, of course. Oh, you were in the same place? Eh? Yeah, we were in the same place. At this time we are dating. My parents, sijui kwenye wanajua niko, I won't say it. But now we are dating. I'm at nime visit, nini. And yeah, I just walked out, nikaenda. And I just went. Yani sijui naenda wapi, but I feel I have to go. Test, nione, anaweza do nini, anaweza fanya. So I walked out, nikaenda. I remember it's at night. Hata sijui kwenye naenda. Nikaenda tu and I remember I walked a distance like 100 meters or so. So nikasimama mahali, I'm in darkness, nimesimama tu. So I'm just nione sasa what will happen. Let me tell you. Mapenzi. So the guy alitoka nje. I remember he was in a t-shirt and of course a short. And now it's at night. Ametoka tu hivo. Now he's there out to trace me. And of course akanipata, akaniona. And he was there asking me unafanya nini. And so he grabbed my hand to rudi kwa nyumba. Wow. Okay. So as in, yeah, I feel as in that was the most crazy thing I did. Kutoka nje kwenda, I tested him na nikaona yenyewe he loved me. Yeah. Okay, we just hope tukimaliza hii show utatuambia bado ni yeye mko na yeye. Alikupenda. Okay. Mine, hey, the craziest I have ever done, hey, it was on a Sunday na
mostly we used to meet on Sunday after church. We were in the same church. So every Sunday singeenda place ingine. Na hata kama tuna hook up na other youths, lazima tungemeet hata kama ni usiku. So this particular Sunday akasema ati nimechoka sana, hata sisikii kwenda kwa hoteli, nataka kwenda kwa nyumba, na nikifika kwa nyumba ukinipigia usikie niko mteja, ujue nimechoka. Kikitu tu ikaniambia, there is a day you told me ati unaenda kesha. By the way, this guy, he was a liar. Akanidanganya ameenda kesha, tukahappen kwenda fellowship. Kwenye watu youths wenye alikuwa ananiambia walikuwa kesha na wao, wakasema, na hii church yenu this time umetuangusha, hakuna mtu hata mmoja alikuja kesha. Na unasikia aliniambia amezima simu kwa za kukesha. So this is another Sunday, ananiambia is too tired, anaenda kwa nyumba. So nikajua, okay, ni sawa, nitakuamini. Nikakaa kwa nyumba, nikampikia kitu saa 4 usiku. Simu inalia, achukui. Saa 5 ikafika. Nimempigia, nimemtext. Mtu wangu achukui simu. Harudishi text. Kwake nilikuwa nimeenda once tukienda kesha mahali. Na ni zile tunaitanga face sijui what. Iko na tunyumba tunafanana na tu wote na tumejengwa the same. So singekumbuka vizuri mahali alikuwa anakaa. Ni saa 5. Hey, mimi nilisikia siwezi kaa kwa hiyo nyumba. Nilichomoka. Saa 5 usiku nikaenda mpaka huko. Nilienda tu ninakumbuka kulikuwa na kaduka hapo nje, sijui kalikuwa kamepintiwa aje. Thank God nilikosea tu plot moja, ingine the next ikahappen kukua ni kwake. Nilienda kwa neighbor nikagonga huko, sikutaka kujua. Ilikuwa almost saa 6 usiku. Akaniuliza unatafuta nani? Nikamuuliza kwa mtu fulani ni wapi, akaniambia si ndio huko. Akaniambia kuko na shida, nikamwambia hapana. Nikamwambia nisaidie na kiti. That guy aliniangalia tu akashika kichwa, akaniletea ka stool, akaniwekea hapo. Mimi nikagonga huko, hafungui. Nikapiga simu, finally ikazimika ama akazima, I don't know. So mimi nikasema hizo nyumba tunye alikuwa nakaa walikuwa naenda washrooms zilikuwa nje. So nikajua at some point utatoka nje kwenda washroom. Nikaweka ka stool hapa tu kwa mlango. Sasa nikanili hivi kwa mlango, ndio akifungua tu kusikue mtu atatoka huko kama sijamuona. So na nikakaa hapa na kama nililala tu, at some point nililala. Sasa usiku huko saa 7. Kama vile nilisema tu, akafungua mlango, alikuwa anaenda washroom. Sasa mlango ya kwake ilikuwa inafunguka na ndani. So nilienda kama nimeanguka pukuru. Sasa yeye anapiga nduru, anashindwa ni nani huyu? Mimi hata sikumsalimia, nienda tu chini ya kitanda, nikamwambia huko kuna msichana. Zinapigwa huko ni love songs. Mimi ungeniambia huko kuna msichana, nikatafuta sikuona mtu. Mwenye niliona sijaona mtu, na yeye ako scared, anashindwa what is happening. Akaniuliza shida yako ni nini? Nikamwambia huko kuna msichana. Akaniambia mgani? Nikamwambia wewe usiniletee. Vile niliona hakuna mtu, aibu haingeniweka hapo. Nilikimbia mpaka stage. Nilipata mimi hata hiyo gari sijui ilikuwa imetoka wapi. Ilikuwa na wanaume 3. Wakaniuliza msichana umetoka wapi? Nikamwambia na sasa hiyo nimehema. Nikamwambia nimetoka na huku naenda town. Wakaniambia hatuko tuende town, lakini kwa sababu hatutaki tukuache tusikiange uliuliwa, wacha tukufikisha wapi? Town. So that is the craziest thing. Na ilifanya ninyamazie 2 weeks kwa sababu mpaka wa leo I don't think alijua what was happening in my head. Yeah. I think, okay, let me say that. Unajua mimi, I have so many episodes. Now I have another one. I remember, Pia, when you talked of it was on a Sunday, I remember. Now on this day it was on a Sunday. Where nakamba tumematch, we are dressed to kill. Oh my God. Yeah, so we are going to church, and yeah, everything was okay. So we went. On that Sunday, I remember the guy kulikuwa na
do you call them Thanksgiving? I don't remember what there was, but alikuwa itwa kule mbele. So me, as he went, akaniachia his phone. By the way, mimi see, I love transparency in whether in marriage or whether in relationship. So we used to share our phones. Our phones. So as he went, akaniachia simu yake and akaniambia tu love shika. Yeah, and you see, password uko nayo. So mimi nimebaki pale sasa. Remember we are in church. I have now the phone and I decided to check. It was a humble time for me. So I started checking the phone and guess what? It wasn't okay. It wasn't even let me say it wasn't a big issue, but unajua tu kama unapenda mtu, love is all about ni ujinga. Unataka kuwe wako peke yako. Exactly. So as I checked, nikaona there was a conversation with a lady which was not even bad. At sieti naweza sema alikuwa ananicheza, but he was trying to tell the lady to tell someone else that they were in a relationship. You get? So, but there wasn't hakuna kitu kama hiyo. Like I tried to understand, but pia nikasema kama angekuwa a wise person angemwambia wewe tell the person you're dating. Just juu alikuwa anataka the whoever was sumbuating the lady avoid. So badala ya mwambie tell the guy tell the whoever you're dating. He said, tell the whoever we are in a relationship. And whoever was being told is our friend. So I felt, now I started to imagine, now how will this guy carry us? As in, how will he even take me for? You get? So after all that, I didn't react. Really, Mungu alinisaidia sana. Let me say, God really helped. Alinisaidia sana to control myself. And of course I did. Until kanisa ikaisha na tukatoka. No, he didn't want kanisa ishe kabisa juu ya kusumbuliwa nini. So we had to go before the final prayers. So I was with the car keys and he told me it's time for us to leave. We were with his brother and I think his cousin. So we were going as we dropped them. So we went and guess what? Now I was changed. I was not now the girl he knew. I was changed. Naulizwa nini? Nini? Nimenyamaza. Now I remember on that Sunday, I had said earlier, nataka pizza. And so we had to go somewhere, of course, after church. Mimi tulienda, drop the brothers and the cousin, and we went. Kufika at the pizza point, naambiwa, sishuke twende. Sishuki? Nimejam. I don't want to talk because I feel I would have done something kitu mbaya ama nimuongeleshe vibaya, and I want to really avoid that. So this guy ako like, you don't want to kushuka and nimekuleta ulisema na nimefanya. What do you want? So anajifanya amejam. You see vile unaweza zima simu. Vile nilikuwa nasoma the messages nilizima such that ukifungua tu hivi simu unapatana na the conversation. So najua nilichukua simu, I assumed anajua ni nini nimefanya nini nimekasirisha. And so he's here telling me you don't want to see nini. No, I told him no, I'm not going anywhere. Then he told me basi sungeniambia, you will have told me rather than coming all the way. Nikaona sasa, what are you trying at now? Kuna try kufanya nini? Unajua makosa yenye umefanya and yet you don't want to tell me love. Or maybe I understand I have messed in one or the other. Hataki kiburi. Let me tell you. So at that particular point amekasirika. Sasa anafunga gari ndio I reverse tuende nyumbani. And me, of course, I don't want that. I want him to soothe me. I want him to tell me that I'm sorry. You get? So, guess what? As he reversed, nilitoa funguo kwa ignition as the car was moving. Now remember, it is unpacked. Nilitoa, I had a kakibeti, nikaeka funguo, na nikatoka na nikafunga mlango, and I went.
I'm mad. No, I'm getting mad, remember. Na nikaenda. So people around wanaona we are matching, we are a couple. And so they were like, kwani what's happening? So na yeye ametoka ananifuata kwa barabara. Thank God he's a cool man. Wow. We thank God for him. Thank God for that. He was a cool man. He was. He didn't react at it as much. So I another man, of course. Yes, kwenye ningekuwa. So he came akanifuata. Sasa at this point niko kwa stage, nataka nichukue matatu nimwache. Gari nafunguo za gari niko nazo. So I was standing there. Akakuja sasa amekuja. Akaniambia, "Nini nakusumbua bebe?" Grab sasa the kibeti, so tunangangana. People are watching us. Me, I don't care. Cause why are you doing this? Now sasa imekuwa drama. People are watching. So grab finally. Akachukua kibeti akarudi nao kwa gari, akagoromisha, akakuja akapark the other side. Remember the guy loves me. Karibu sasa anibebe kwa barabara. Aniweke kwa gari ndani ndio twende. It was crazy. Wow. We went now, tears, machozi. I'm trying to call my mom. I'm telling her, "Mom, so and so." She's like, "What is it? What's happening?" No, because she knew we were driving. At that time, I was 21. You're calling him your mama. Yeah, I'm calling her because I can't imagine him now doing amejam, lakini hataki ku accept makosa yake. So yeah, the guy sasa we went and ilibidi sasa twende kwetu. Tulienda tukingangana, nakupeleka kwenyu, nipeleke kwetu. Sijui nini. We went hadi tukafika kwetu. And the guy sasa alikuwa anataka kukosa kwenda kwetu kuona now to meet my mom. But finally I called my mom until akakuja, and so he humbled. Tukaenda. Okay. We sat down like the way we are, the three of us. We solved the issue. Akaambiwa makosa yake, nikaambiwa yangu, and yeah, that was it. Wow. And I imagine and that the day, one loved that one was love. Yeah. Wow. So yeah. Do you have another one? Okay, for me, I think two. I have to just the one I've shared and the current one. Yeah, so I'm just listening to her story and I'm like, wow. These ones don't happen on movies alone, so they are real. Yeah. But I thank God because the ladies are learning out there. Yeah, very true. Wow. Me, I had another one. So, ilikuwa time Thika Road ilikuwa inajengwa. Huyu mtu tumeenda kwa hoteli na yeye. Tumemaliza kukula na ananiharakisha, kumbe nikasema naenda kuona. Beshte yake na yeye alikuwa ananitaka, maybe ananikatia in a way, anaona yenyewe huyu jamaa aliangukia lakini haonangi. By the way, was my first love. So, akaniambia huyu jamaa akaniambia, "Umepelekwa stage." Akachukua msichana mwingine. Nikamuuliza msichana mwingine, sasa huyo ndiye anapelekangwa wapi? Anapelekangwa lunch, anachukuliwa taxi, anachukuliwa shule, anapelekwa mpaka home. Na mimi hata chai by the way ataninunulia. Anasema hana pesa. So, niko Thika Road, ndio inajengwa. Siwezi pata boda. Mnakaa kwa jam like 4 hours. I was feeling like naweza pasuka. So, mimi nikasema enyewe because sasa sina hiyo nini ya kurudi, sina way ya kurudi Thika. So what I would do, nitaenda tu hata nijifanye hii story sijui. Nikajaribu kuinsist huyu beshte yake aniambie the other girl ni nani. Imagine, you believe it or not, niliota na msichana mwenyewe. What? Msichana nilikuwa nimemwona kwa kesha na sikuwahi jua na anything. So the following day nimeota na huyu msichana, nikapigia huyu best friend ya my boyfriend. Nikamuuliza, "Huyu msichana akona brother, akona church mahali?" Akaniambia, "Umejua aje?" Nikamwambia wachana na mimi.
So I called, nisikuwa na namba hiyo msichana. Nilipigia pastor wa hiyo church yenye tunaendanga kesha. Nikamwambia I have a parcel ya mtu fulani, nisaidie na namba yake. Akaniambia sina namba yake lakini wacha nikuconnect na mtu anaweza kupea. Kasichana nikakapigia simu, kaambia sasa hapo sijui nini. Nilikuwa nataka tuonane jioni. Kuna parcel yako niko nayo, nilikuwa nataka kukupatia. In a way msichana alikuwa anajua tuna date na huyu Charlie. Na bado alikuwa anamdanganya ati ni kama we parted ways. So msichana, thank God, akaitikia to meet. Msichana tukameet. Nikamwambia, do you know me, I'm engaged to this guy. Na kidogo naona kama mna date. Akaniuliza ulijuaje? Nikamwambia usiniulize vile nilijua, wewe niambie ukweli. Tusaidiane. By to our surprise, anaandikanga text, anaforward kwake, ananiforwardia the same text. So tukapanga na huyu msichana. Nikamwambia I call this guy. Just call him. Mwambie uko mahali mnakunywa chai. So akuje mkunywe chai pamoja. After 5 minutes nikampigia simu nikamwambia amefika. Nilikuwa nataka kukuona. Akaniambia hapana tuwezi onana, niko na haraka. Naenda mahali chama ile nakuambianga. Nikamwambia it is okay. Since nakuja Sunday tutaonana. Si unakumbuka tulikuwa tuna meeting Sunday. So mimi nikamwambia ni sawa. Nikamwambia huyu msichana wacha akuje hapa atupate. Si mimi ashaniambia ni chama. So jamaa aliingia akaona ni kama haoni vizuri. Tupata tukokote hapo. Sasa vile alifika kwenda kunisalimia, aliniuliza, kwani mnajuana?" Nikamwambia, "You talking to a ghost?" "Si umeniambia umeenda chama, mimi achana na mimi." Nikaenda zangu. Huyu msichana naye akamwambia, "Kumbe ulinidanganya, huyu msichana bado mnakuanga na yeye. Nimeona text zako na ni texting unamtext." The same text anashare. So we had to part ways. Akona guts za kuniambia ulifanya niachwe na msichana fulani. And you know, first love unabebangwa tu ujinga tu. Na finally atakwambia wewe ndiye napenda, hata sijui tulitoana wapi, unajipata pukuru kwa box. Huyu msichana mwingine ajitoa. So what are you doing? The worst heartbreak. Worst heartbreak. Wow. Hey, mine was one. Hey, mine. Like for me, my challenge. I love how she reacts because being a drama queen, you're able to solve your issues there and then. And yes, those people, when you hurt me, I won't talk. I'll go silent. I'll just go with that pain until I heal. I come and even tell you sorry after I've healed. So when I was left, my God, and I'm sharing this in good faith because maybe he might watch one of these five days. Whether we love them. We love them yes. So much. And we were never meant to be together. So we are friends. Yes. So we are good friends. So me, what happened, I remember very well when I knew now it is over. I really, it hurts so much when I knew that I was left for another. So it was, and I was like, what don't I have? You're not good enough. Yes, am I not? I could remember I could talk to my friends and I could ask them, ama miss kwangi mrembo, ama nakuanga na hii weakness. Siangeni, you know na. And for him he was a bit apologetic because he was like, he still wants to fight back. But for me, I felt, number one, he has disappointed my trust. He has ruined the trust I had for him. And due to the pain, you remember, number one, I had taken the suicidal drug. So he's the same guy. He's the same guy. Okay. So out of pain, me hiyo kitu ikaniuma. Ninadhani nilitapika hiyo kitu ikaisha. But after that, kumbe mimi nilianza kupata tu ulcers. Zikaniuma. I remember kama kuna kitu ilini hurt. Nilikuwa naenda kuvote. I remember very well tulikuwa tunabidi ile time Uhuru wakaambiwa wavotiwe tena. So I remember nilienda kuvote nikitapika. And when my dad alinikujia, aliona mtu anatapika, his mind ikaran. Kai asikuwa kwa na ball. Sasa
Because like the guy is not gonna ball. So when I was like, no, hapana, ni mwili nasikia vibaya. Nikapeleka hospitali. Nilikuwa naekwa maji na nini inaitwaje? Na drip. Inawekwa moja inaisha. Inawekwa hiyo akona kasichana gani? Inawekwa ya pili inaisha. And I remember my mama alitumia jina zake and that thing ilini crash. Until nikasema, by the way, why do we love ourselves so much that tunaitikia kubeba ujinga with love? We forget we have even people who are there for us. Yeah. Because unconditionally. Exactly. Juu sasa nilikuwa ward. Nili have kulala hosi. Tulilala na my mom. Okay. My dad alikuwa nje amepark gari. My mom aliniuliza. I remember those words. Alimba wajiko. Modosho ne gimararia. I remember those words. Modosho ne gimararia. Fofo anyu hari aja. Ne ubwera muria na tuikarete na imagine yani for those who don't understand ilikuwa inasema yani shiko huyo mtu ni ugali anakula when your mom your dad ako pale nje anakula na umetufunga yani tumekaa hapa because of love and hiyo kitu ilini crash ilinimaliza until I was feeling yani mbona nimeitikia I wish ninge speak out, I wish ningeongea, but I didn't have that chance. Nilikuwa feel nikiongea nita make things worse. So it happened na I thank God at least after that I was able to move on. Yes, he tried to fight back because I know he still loved me. But ile alikuwa anasema tu nikujipata. Nimejipata. Ile ifeel bado kwa dinayo alikupenda na akapenda mtu mwingine. You don't want to imagine that scenario. So you are like, it happened, and you're like, I'm sorry it happened, but I thank God we sat down and we told each other, my friend, I think this thing is not working. Let's just part ways. Na tukabarikiana. At least I hata nikimwona tuambia, hi my brother, and you move on. So that was the worst. Sleeping on a hospital bed. Unawekwa drip for somebody. Hiyo kitu mimi hata naweza ambia a lady out there. You don't have to die for a man. Yeah, you don't have to go to that extra mile. Just love yourself. And if that person is not worth, you just go. God will bring somebody better. Yeah, that's my story. Mwenye hautafaa ku fight sana ndio akupende. Yeah. He just love you. He will love you unconditionally. Automatically. Yeah. Charity. Wow, that was so sad. But sorry to you. It happens. Now for me, now what did I say? Let me say that. Of course, by the way, nikata, and I'll just be very brief. The first heartbreak. The first heartbreak. I just found some messages, of course. Some messages after, okay, do you see at times you people mnapatanga issues, then you feel that you want to sit your asses down and rekindle your love. I remember it was that particular moment we had rekindled our love and everything was so right. But Mungu ni nani? Okay, my instincts zinaniambia hapana, Charity, do this. So at that time nilisikia tu nimefinywa sana nishike simu. And of course nikachukua. See, as I told you, of course we were so transparent, as in we were so open, yani hakuna kuficha anything. And yeah, nilichukua simu and I found out that this time it was a marriage. My goodness. Wow. So it wasn't that now we are dating. No, we are now in marriage. Wow. And I found out that nilikuwa, by the way, I have a baby. Wow. I have a baby girl. Wow, that's nice. I'm a mom. And so I found out that time tulikuwa maybe na issue earlier, he was there texting someone, telling that someone, and congratulations to that someone. That someone was being told, that someone was being told, oh, I want to have you as my babe. Then that someone was like, why would you do this? And the way I see,
this and that, as in I look around and see you people, you're good. I think the lady knew about his love affairs. And so the guy was like, oh no, it is not like that. She's just my baby mama. I just want a babe. That was the last thing I could ever sit and imagine. Imagine, you people, you're in love. You're there as a mom, you're there as a wife, you're there as you holy. And someone could just imagine saying that I'm a baby mama. Now he's looking for a babe. Yeah, very painful. Actually, it was so painful to me that I couldn't handle it, but God is always there. I handled it. Now, the other one, I managed. Imagine I managed. I managed. Yeah, and imagine everything went on well. And I said, life is for the living. I think at this point, sasa nishaanza kufunguka akili, you see, macho nini. So this other one, nikasema niende kwetu. I went to our home to visit my parents, and when I came back, oh my God. Guess what? The same guy, by the way. Oh no. Okay. I would say he was my first man because he was my first love, he was my first man. Nampenda na ujinga. Kila ujinga yote. So I found used condoms. And I'm sorry to say this. Oh no. In the house? In the house? Yes, of course. I found used condoms in the house, but zilikuwa wapi sasa kwa dustbin. I think, I don't know. Okay, me, I up to date, I don't judge, and I don't say ati sasa ni zake, si zake nini. Yani me, I just left everything to God, because at this point, ako job sasa. Nimeingia kwa nyumba. Okay, he knew that I was supposed to come. You see, he knew. So at times nakaanga najiuliza, if this guy really knew I was coming na alikuwa anajua what was there, si angetupa, you get. But at some point nasema, maybe alidhani sitafikia nini dustbin. Ni confusion Mungu anametanga. I think it was God. In us, for us Wakikuyu, we always say muthenya wa nugu wakinya meti yothe ni gutendera hata ufanye nini utashikwa tu. So I found out nimezipata. So I found the guy akiprepare, he was going to work, and I set him free. No, at this point mtoi hayuko hapo, ako somewhere. So he went. Okay, I meant uko na mtoto. This time niko na mtoi, but she's not now in the scene. So he went and I was left. Nikasema nimekuja. Not even nikasema nimekuja. So I have to clean the house, of course, as usual. So I started na kutupa nini? Taka. So I wanted kutupa nioshe nyumba nifanye, you get. So when kutupa taka sijui nini iliniambia mimi, I can't even remember, and I found out there were things. So what I did, now this is a crazy thing in a heartbreak. I had to pretend that I was madly sick. Nilikuwa na abdominal ache. Juu akisikianga tu tumbo, I'm sure anakwanga tu atakangi kuambiwa anything else. As long as naumwa na tumbo, he must be there. He must avail. So I had to pretend that naumwa na tumbo ndio akuje, cause niliona haina haja nipeleke drama wapi kazini. So I pretended, I called him in so much pain, nikamwambia how it was, and he had to rush akuje. After he came, what are these? So we had to, now you know men wanakwanga na ego. Do you know these people? Sijui ni water ama sijui, me I won't judge, but for him yake ilikwanga ile so ultimate. And so ego kiburi kanza. Hawezi ona mess. Imagine you're in a mess. You've been found in a mess.
it will cost you nothing to humble ama to even say sorry. Okay, for men askanga inakwanga so difficult for you to say the word sorry, but your actions will always show how sorry you are. So the guy now started kiburi. Oh no, I'm not the one. Sijui, how can I do this? It was sijui my friends, I gave them my house for this and that. That's how it is. I know, because I was already mad. I couldn't do anything else. I was mad, seriously mad. Alafu mtu anakuambia hivi, anakuambia na maharaka. Yeye hata yuko huko. I don't care. I don't care. He's showing you that he's not the one. So I don't care, and he wants to go back. Kwanza unanipigia simu unitoke kazini juu ya upuzi. Sikia, upuzi. Tell me. Upuzi. He had to go back. And who am I? A drama queen. I followed him. I carried him. I went with him. You are a good one. I went with him carrying them. Guys, you can't even imagine how I followed him and how utachapwa? Yes, nanani. He won't slap you until you go He back. can't in public. He can't, my dear. Kwanza we were holding one another hands like people who are madly in love. But deep down we know what's there. So nikaenda, nikamfuata, nikaona he's doing nothing. He's totally not there, and so najisumbua tu bure. So I had to go back. Now pick us up. No, I couldn't do that. It was serious wewe. Mtu unapenda alafu umempata hivi. I wish ange humble anieleze mimi ni hata kama ni uongo. Kama ni humble kwanza akueleze. Exactly. I know. Men out there, it costs nothing. Nothing, literally nothing to humble, or rather to say sorry. Nothing. So he couldn't, and so mimi ni nani? Muthenya wakinya, msiku ikifika imefika. I had to go. Yeah, of course. I went. Lakini I'm sure before ufike hapo si unaona kuna red flags, as I usually say, they were there. So kubwa hivi, but we tend to just overlook. And there were so many things before now. Hadi unafika. Now at this time I was at the verge of just breaking everything. Don't care. Because now honestly it has been too much for you. And of course I was convincing myself, Chacha, I'm so young. People were still telling me I'm still beautiful. Mbona, why should I do something silly for myself because of someone? No. And yeah, at that time I decided to kufunguka macho, like to walk away. and I remember my mom really helped me in this. By the way, my mom, wherever you are, big up mama. Wow. You helped me to heal. She really helped me. Alikuwa ananiambia wewe, alikuwa ananiambia do this, na ni ukweli nilimsikiza. I did all that and nearly heal. One thing I would say ilinisaidia kuheal first and foremost, because there was so much as you see, whatever chenye nimesema si hiyo tu. Of course there were so many things, and mnakaa tu every time you're solving issues, unaona. So I had to block the person K. I had to block person K for me to move on, to heal, at this time, to heal. And after that, imagine after blocking na kusahau, you don't want to see anything at ukiingia hivi kwa simu unaona something that is called by him or I blocked him and I healed. The healing process ilikuwa tu super amazing. Nika heal, nika let God. Kwanza every time I went to bed hivi, because at this time hata hauna breakthrough ya kuomba. Let me be frank, hauna breakthrough ya kuomba. You're just telling God a single word. God, thank you. God, do this. God, let your will be done. True. Yeah, God, I'm letting you in this. And yeah, that's what I was telling God each and every day. And he helped me. Now I'm a healed girl.
I'm so And you healed. look happy. Yeah, I'm You happy. glow, very beautiful. Imagine even if I found him here with someone, ama anapita, ama ananini, me I set him free. As in, as in my heart is free, I'm clean, I'm good to go. Wow, that is awesome. Wow. So mine, as usual. So me, I loved this guy. I loved him. My God, I loved him kabisa. Siku hata angeniambia hii ni mchele na ninaona ni ugali, nasema tu ni sawa, sawa. So ilikuwa a certain Sunday as usual tulikuwa tunapatana. Nika notice mimi ananiwekanga kwa hoteli hiyo yenye tulikuwa tuna meet mpaka saa 2. Yeye anaenda shughuli zake, anaenda then anakuja saa zile anajua amemaliza. Mimi sasa ndiye the last option akiendanga home. Na mimi nilikuwa naenda mbali. So yeye anakaa tu hiyo town, mimi ni place naingia gari na naenda mbali kidogo. So this particular time nilikuwa na nimefeel I think nimefika mwisho. Huyu mtu ananibebanga aje. So nikampigia simu nikamuuliza uko wapi, akaniambia mimi na bash mahali, wewe kaa kwa hoteli nitakuja. Nikamuuliza saa ngapi? Uko 8. Nikamwambia you know what? Hata mimi nakuanga na friends. Nikaenda tu nikatafuta another guy. Aliishi kunikatia but this time nikasema I'll just go, ananiambia tu tuende tukunywe coffee. Nikamwambia niko kwa jia nikikuja tuende coffee. Mpaka jamaa akoziliza, kwani leo umefanywa aje? Cause unapenda huyu mtu mpaka uwezi kaa chini na mwanamke mwingine. So nikaenda na nika make sure nimeambia huyu jamaa kuna mtu ananisumbua na ninataka tutoke kwa hii hoteli saa 6 usiku. Ndio, na akinipigia na make sure nimeenda mahali kwa hiyo hoteli mahali kuna noise. Ninamwambia nitatoka, niko mahali nitakupigia nikitoka. So alituma mpaka mtu kwa nyumba, akapata sister yangu. So akamekaa hapo, ndiye ajue nimeingia kwa nyumba saa ngapi. So nili make sure tumefika kwa nyumba saa 5, nikajua sitampigia immediately, nitampigia kitu saa 6. Nikamwambia, "Hi, niko home." Akaniuliza ulikuwa wapi? Nikamwambia sina mabeshte. So in a way, hapo ndipo sasa nilianza kuona, nimeanza kufunguka macho. So, sistangu ananiangalia tu, thank you my dear sister, ulinisaidia sana by the way kutoka kwa hii kitu. Kwa sistangu alikuwa ananiambia this guy is not genuine. Mimi ile upendo ninampenda nayo, bado unajipata kwa hii box yake. So this particular time, nilikuwa nime notice nikimpigia simu hachukui, anachukua masaa ya usiku kabisa. Nikimwandikia text hajibu. By the way, that's a red flag. Wow, sure, very true. You should run away because huyu mtu anafaa kukuweka priority. Lakini hiyo upendo ingenionyesha hivyo kila time ni justify labda alikuwa na mabeshi. Yaani unamwaza tu vizuri. So nilikuwa nime notice anipigia simu, anapigana saa zile anataka. Saa nyingine ukimpigia anakata, anaandika I'll call you back. Na saa hiyo atapiga after maybe next day. So this particular day, nakumbuka ndiyo time ya Uhuru. Ni Uhuru alikuwa anachaguliwa nini. So alikuwa anajifanya he's so much into hizo campaigns za Uhuru na nini. So Mr. in a way namuelewa because anasema anatafuta job. Haya. So it's on a Saturday morning, jana hakuniongelesha, sistangu ako kwa nyumba. Nikamwambia by the way, huyu mtu ananibeba aje? Haniongeleshangi, acha hata nipigie simu. Sistangu akaniuliza nani? Nikamwambia mtu fulani. Sistangu akaniambia hebu weka hiyo simu chini. Kuna story nimeishi kuficha na leo nitakwambia. Huyu mtu hostel yenye brother anaendanga shule. Alikuwa ameingia the same place na msichana, anakatia msichana in the same school. Na brother wangu ashamuona. Akaambia brother wangu, wewe tuko wanaume, siende kushinda ukisema hii story. So my brother aliona hata aweza kuniface because anajua the way I love this guy. Alienda kuambia sistangu. You can now imagine anakatia msichana mwingine even younger than you. Nambali na wewe uko hapa unagoja ufanye wedding. Oh no. Huyo mtu
Unajua kuna principles zenye kila mtu anakuanga nazo. Nilikuwa nimesema mimi I can't fulia mtu nguo nikuje kwako nikufulie nifanye. So huyu mtu amepata nimeenda prayers. Nimemwambia kuja twende prayers. I'll pray for you mpaka Mungu afanye kitu na utapata job. And thank God Mungu alinisikia. Akampea nini? Akampea job. So nikaona huyu mtu anatoka kwa nyumba saa 10. Anarudi saa 4 akiwa amechoka. So mimi na hii pride yangu siwezi fulia mtu, nikasema I will not go to his place nimfulie kumfulia. Nitabebanga nguo naenda nazo kwangu, nafua, napiga pasi, nazirudisha na ninaacha nimempikia. Na nilikuwa nafanya hivyo thrice per week. Waacha wakati alilipwa. My goodness. Alianza kunihesabia hasara ninaingia kesho. Na ninanunua simu poa, nanunua mavazi, sijui nanunua nini, alafu sijui niende wapi. Nikajaribu kuwaza, you have not been treating me, you've been saying haunanga pesa, na nimekuvumilia for 4 years, unitreatingi na niko sawa. In fact, I treat you. So, nikasema enyewe, sasa wacha nisikie kwa hii budget yake kubwa, kama alizatajwa mahali. Hata really pop. Hakusema kitu kama hiyo. So nikamuuliza, "Haja, na mimi utanifanyia nini?" You know? Hata ningesema tu kitu tu. Aliniambia, "Ha? Wewe hata nimekuja kujua huku wewe unipenda." Ulipenda pesa wewe. Ate? Umeanza kunifulia nguo saa zile unajua nimeajiriwa. That thing broke me. Niliingia kwa gari na nilikaa hapa mbele kwa driver. Mpaka kwenye nilikuwa nienda nikilia. Mpaka nililipiwa gari na watu. Wanajaribu kuniuliza, "Msichana, nini mbaya?" My soul had broken. Sasa venye nilifika kwa nyumba, hii ndio crisis. Guess nilifanya nini? Nilichukua carpet. Carpet ilikuwa ya makaratasi. Hii wacha hii ya wool na nini. Nilichukua na ilikuwa supu. Nilikatakata na meno. Then the pain was too much. Nikakatakata na meno. Nikaona it is not enough. Sasa hiyo ulcers zimeanza kunishika. Nikaenda kwa hosi, daktari akaniambia, "You know what? Dawa nitakupatia na they are very expensive by the way." Dawa za ulcers wewe uko hapo unawaza sana. Wewe jua tu vidonda So, mwenye ako hapo na ujui cost ya hizo dawa. You better be careful. You don't want to get there ati unapatwa na ulcer. So, daktari aliniambia, "Nitakupea madawa, but dawa yenye unahitaji it is within you." Hiyo stress uweke chini. Sasa unashinda utaweka aje chini huyu mtu anapenda msichana mwingine. So, what I did, nilichukua simu nikaandikia men of God wenye nilijua they will pray for me. Nikawaambia, "I'm so crushed. You just pray for me. Don't even dare calling me." Nikaandikia my mom, nikamwandikia the same text, then nikamwandikia hapo chini, nimeenda prayer center. I packed, nikaenda prayer center, na nikaambia Mungu, uko, sijui nimeenda kusema nini, but nitatoka huko wakati utaongea. If this guy was meant to be my husband, nitatoka prayer center, ukiconfirm, umemchange. If you are never meant to be, nitoke huku, nikuwa nimekusikia. You remember I still love this guy. So nikaenda. Nikakaa wiki, unajua ukiingia prayer center unaulizanga unakaa siku ngapi, niwaambie sijui. Mungu atasema. Nikakaa wiki ya kwanza, bingu the only thing I could do ni kulia. Na lia hata siombi kitu. So this particular ilikuwa niliendanga on Saturday. On Sunday, yes. Hii ni Sunday ingine, watu wenye waliingia wametoka, kumekuja watu wengine. So this Monday, it was on a Monday, nikaambia God, ilikuwa usiku. Mimi nitalala hapa kwa church na nitatoka hapa ukiongea. Because kwa nini unanitesa? Si mimi nilikuwa mwenye makosa. Kimtu kiko huko kinakula na mimi niko hapa nalia. Yeye hata atambui ni nini. So usiku
mimi nilisikia voice ya Mungu. Nikiwa nimelala, watu hata wamelala huko. Wenye hata wanakuja kwa chapo ni watu wenye walikuwa wamelala, sasa ndio wanaingia kuja kucommand ya morning. Nikasikia God ameniambia, for how long will you cry after Saul? Yet I rejected him long time ago. Alinipea verse in the book of 2 Samuel verse 16. I just said, amen. Now the kibade yenye nilikuwa hapa nisikia ni kama kitu imeanguka. Nikaenda hata sikuenda kulala, nilianza kupack. Watu wananiuliza what is happening? Kama naenda home kesho asubuhi. So nikarudi. So remember the guy alijua I loved him very much. Very much. We are friends, so anajua itamhurt. I loved him very much. So alijua wewe enda hizo prayers unaenda hapa. Ukikuja bado unaingia box. So nilimuita, hata niliingia kwa nyumba nikaweka bag, nikampigia simu nikamwambia kuja mahali fulani. So akaniambia kwanza ilikuwa sarcasm. Igoro ni rai atia. Kwanza alijua kama kawa. Hakuna mahali unaenda. Nilimwambia vile hiyo mikono yako, akaniambia haya. Umekuja tena umerudi ukiwa pastor. Nikamwambia leta mkono. And I prayed for him. Nikaambia Mungu every vow. Every word nishaimwambia, nikamwambia sitaipenda mtu mwingine. Niambia zote I cancel them and I set him free to love and to be loved. Na nikamwambia kama Mungu anaishi, kama umenitenda kwa hii relationship, you will one day look for me. Na hivyo venye ninakuacha na hii machozi, utakuja na hii machozi kuomba msamaha. Akifikiria ni mchezo, I just nikadisappear. Akagoja nipige simu, of course alijua hiyo nikananda niko nayo, nitaenda nipige simu. Wiki ya kwanza, ya pili akakuja na jamaa kwangu. Sisi tumekuja kukusalimia. Mimi I just told them I'm busy. Akatuambia, akaniuliza hata chai utapika, nikamwambia hapana. Mmepata nikitoka. So God in his own ways alifanya roho yangu ikapona, and I can't even nakanga na shindo iliwezaje ku let go. It was too much. Na upendo ilikuwa mingi to some. There is a time my mom told me, kama mama yako tu wazazi wanaonanga, alisema kuna siku utaachwa na huyu kijana kwa zinaona akikuacha, and guess what, itakupata ICU. And ni wapi nilikuwa naelekea, mtu anakula carpet na meno. So that is it. So and thank God nilianza kuona kwani huyu mtu ni nani kwa maisha yangu. Kama ni lazima, si Biblia inasema kulaaniwa ni anayeweka imani yake kwa mwanadamu. So I just decided to let go. So ningetaka tukifunga, talk to that girl mwenye yako hapo. Na in fact there is a episode ama show nilileta like 2 weeks ago, and nafikiria tena inafit hapa. When you are dating, when you're too young, because yako so umesema you were 21, me I was 20. So it's not, we were not even stable here. We were very immature. So hata decisions zenye tuli waste time. By the way tulihatibirekiwa na tukasema by the way huyo mtu huwezi ishi kama siku. Kuna time anapitanga tu kwa mawazo unasema I was once heartbroken and wanda tunaziongelelea. Lakini was it necessary? I don't think it was necessary. It was because I think God was revealing himself in those heartbreaks. He was helping you to one day help someone. He was helping you to be stronger. Very true. On the other hand, ilituumiza bure. Exactly. I think we were too young to be in those relationships, to re-expose roho zetu kwa vitu zenye hatukufaa kuwa tunaongelea saa hizi. Na mostly si hata wewe ulijipata umelala na huyu mtu. Ni kweli. Because ako hapo ni mtu unapenda, mwaka wa kwanza wa pili
You know, na hakuna mahali mnakuwa mkienda hata mwambiani mnapendana. Very true. Yeah, so your closing remarks. Wow. I'll conclude by saying that you started by saying that we are not best, we are not special. It's not that issues zetu ni zile kali. That's why we are here. But we want to encourage somebody. Imagine there is the right time. Wait. You don't have to go through those heartbreaks. And if you're seeing some red flags, my dear, run. You don't have to sleep in that hospital bed for a man. You don't have even to take those drugs for a man. You don't have to go to stoop so low for a man. You gotta say wait on God. And we are testimonies. When you wait on God, imagine he brings the right thing, the right package. Zikiwa zimewekwa pamoja, zikiwa shaken together for you. So that's our word. Stand up. Not only ladies. Unapatanga msichana maybe anaambiwa nitumie nude photos with that man. You don't have to stoop so low. Ama alale mulalanishane ndio aache kwenda nje. Yeah, seriously. You don't have to stoop so low. Raise up your standard. And any man who loves you will raise up their bar to get where you are. So for me, I'll tell you, raise up your standard. You are beautiful. Somebody out there will want you. And for you, that man, that msichana anakuambia, unajua hata si wanawake tu. Mwanamke as ladies sometimes tuko Delilah wengine. So just wait and the right woman will come in your life. That's what I have to say. Wow. Powerful. Charity? Mimi I'll tell you to be patient and to trust in God, because God is everything. And to really take your time, and not only taking your time, but take your time to observe someone. And another thing I'll say, never settle for less. Very true. You're who you are, you know what you want, go for whatever you want, whatever you feel you want, go for it. Never settle ati for less, ati because ati unasikia watu wakisema I don't want maybe to marry a rich man. I want sijui to marry just a guy, we start together, then we raise our whatever. No, if you feel that can't work for you, you go for what you want. And take your time, of course. Observe, msome kabisa. Know the things to overlook and things to let go. Very true. And yeah, above all, Mungu, God is the source of everything. He knows our lives. He has our crafts. Akona kila kitu. And I believe that good men, they are still there. Wako, imagine wako, sweeties, wako. There are still good men out there. So don't ati you feel sijui hapana, all men are trash, sijui nini, wako. Good men wako. So trust God, pray about something, and of course you will have what you want at the end of it all. For me here, guess what? I'm still trusting God. Still trusting God. God is faithful. Yeah. And our sister here, some weeks to come, Wow. she's getting married. Yeah. Na hiyo at least Wow. lazima tukute. After waiting. Waiting. Very true. So, najua guys out there, wanaume hata nyinyi naleta show yenu. Kwa sababu najua mnarusha mawe. Mnasema mbona ni wasichana. So the next one tunataka kusikia kutoka kwa wanaume. Tusikie na nyinyi. Kwa sababu hata sisi tuko wangi wazuri sana. We are not perfect. Tunataka kusikia ni wapi where we go wrong. Yeah, very true. So until we meet again, guys, I hope you enjoy this and you learn something, because the reason as why we are bringing these things ni kwa sababu tunataka usome and we correct some of these things. Yeah. So love you guys. Love you too much.